ওকে, সেকশন 3টা কোয়াইট ডিফিকাল্ট ছিল। সো আমরা এখন সেকশন 4 দেখব। সেকশন 4 দেখার আগে আমরা কিছু টেস্ট টিপ দেখব। There is no break in this section. Read all 10 sentences carefully in the preparation time. Think of the sentences as questions. When did ceramics start? This can help you think of words and phrases to listen for. The answer to question 32 is a place. What type of information is missing in the next two questions? 32, 34. 32 দেখি তাহলে the first figurines were made in the area of a place. Early humans could not use their pots to store. কোনটা কিছু store করবে, কোনটা বস্তু। The Chinese improved the quality of ceramics by mixing something with the clay. The clay এর সাথে কোনো কিছু mix করে সে quality improve করছে। আচ্ছা, use the headings ceramics, glass and concrete to help you keep your place as you listen. Test tip, make sure that the grammar of the completed sentences is correct. Check there are no unnecessary words. Check spellings and use of plural as. Unnecessary word আর plurals এগুলো আমরা আগের ভিডিওতে আলোচনা করছি। আশা করি ওই ভিডিওগুলো দেখলে বোঝা হয়ে যাওয়ার কথা। You will hear a lecture about how the production of ceramics, such as plates, pots and glass, first began. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Hi everyone. Today I'm going to be talking about the origins of ceramics. So first of all, let's start off with what is a ceramic? Well, generally speaking, ceramics are what you get when you apply heat to certain inorganic, non-metallic solids and then... Firstly, আপনি এখানে যেরকম দেখতেছেন প্রথম কোয়েশ্চনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। সেরামিক্স ডেট ব্যাক অ্যাপ্রক্সিমেটলি, এখানে একটা টাইম পিরিয়ডের জন্য শুনতেছেন। এর আগে হয়তো অল্প বিস্তর কিছু আজারা কথাবার্তা শুনবেন। আপনার ঠিক কিসের জন্য আপনি শোনার চেষ্টা করতেছেন সেটা আপনার মাইন্ডে থাকা খুব জরুরি। allow them to cool. And examples of ceramics are everyday things like earthenware pots, crockery, glassware, and even concrete. So how did it all begin? Well, it all started around 29,000 years ago. How did it all begin? এখান থেকে আপনার কিউ শুরু। এখানে বুঝতে পারবেন যে এখানেই অলরেডি সে বলতেছে যে সার্মিক্স ডেট ব্যাক টু, এখানে এই কথাটা চলে আসবে। 29,000 এভাবে লিখতে হবে। আপনি একদম বাচ্চা কালে যেভাবে লিখতেন, 1000 এর পর একটা কমা দিতে হয়। 29,000 years ago. এখন আপনার এখানে কিন্তু নো মোর দেন 2 words or answer. আপনি কিন্তু চাইলে এইভাবে লিখতে পারতেন যে এগো কথাটা চলে আসতেছে, কিংবা আমার এখানে তো আমরা শুনছি এই জিনিসটা, আপনার মাথায় কিন্তু এটাও আসতে পারে 29,000 years ago. তো যেহেতু আপনার 2 words এর ভিতরে নিয়ে আসতে হবে, আপনি এটা এইভাবে লিখতে পারবেন না, আপনাকে এটা এইভাবেই লিখতে হবে। আচ্ছা, ইয়ার্স তারপরে এগো। এগো কথাটা কেন আসবে না? কারণ আপনার এখানে এই এগো কথাটার একটা সিনোনিম, এই যে ডেট ব্যাক, অলরেডি আছে। আপনি শুধুমাত্র 29,000 ইয়ার্স লিখতে পারবেন।
আর এটা আপনার যে একটা অপশন সেটা না, আপনাকে এই জিনিসটাই এক্স্যাক্টলি লিখতে হবে। আপনি যদি অবশ্য 29,000 এভাবে লিখেন সমস্যা নাই, মার্ক পাবেন, তবে উচিত হচ্ছে এইভাবে লেখা। When humans discovered that if you dig up some soft clay from the ground, mould it into a shape, and then heat it up to a very high temperature, when it cools, the clay has been transformed into something hard and rigid. And so what did those first humans do with their discovery? Well, they created figurines. এই যে আমি একটা ভাগাইছি কিওয়ার্ড ফিগারিন্স, এই শব্দটা পেয়ে গেছি, মানে হচ্ছে এখন আমার আনসারটা আমি পাবো। কিওয়ার্ড ডিটেক্ট করা, কিওয়ার্ড সিলেক্ট করা এবং ডিটেক্ট করা খুব ইম্পর্টেন্ট। Which were small statues and which depicted animals or gods or any shape that the clay could be moulded into. And all this activity was centred around southern Europe, where there is also evidence of ceramics that were created much later. The early humans also found a practical use for their discovery, such as storing things like grain, although there were drawbacks. Early humans could not use their pores. Could not মানে সেটা স্টোর করতে পারে না, গ্রেইনস কিন্তু সে স্টোর করতে পারতেছে, আনসার গ্রেইনস হবে না। The pots were porous, so that although they could carry water in them, it wasn't possible to store it over a long period. আপনি পানি যেহেতু এগুলো হচ্ছে পোরাস, মানে অনেকগুলো ফুটা ফুটা থাকে, গর্ত গর্ত থাকে, আপনি পানি ক্যারি করতে পারতো, কিন্তু এখানে সেই ক্যারি করলেও স্টোর করে দীর্ঘ সময়ের জন্য রাখতে পারতো না। And also they were quite brittle and shattered very easily if they were dropped. But despite these problems, it was many thousands of years before there were any improvements. In China, at around 200 BC, they discovered that by adding minerals to the clay, they could improve both the appearance and the strength of the ceramics. With the clay, চাইনিজরা মিনারেলস উইথ দ্য ক্লে মিক্স করে স্ট্রেংথ আর দেখতে সুন্দর করছিল। But it took nearly 1,000 years before they perfected the process to produce high-quality ceramics known as porcelain. And once they had perfected the process, they kept it a secret for another 1,000 years. Compared to the first ceramics, porcelain was lighter, finer, harder and whiter, and became an important commodity in China's trading with the rest of the world for hundreds of years. In fact, it became so valuable that it was known as white gold, and spies were sent to China to discover. It became so valuable that it came to known as white gold. What they did to the clay to produce such high-quality merchandise. It wasn't until the 18th century that the secret began to unravel. A German alchemist called Johann Friedrich Böttger Johann Friedrich Böttger, এই যে বটকার লেখাটা চলে আসছে, এখন আমাকে ফোকাস করতে হবে, was asked by the king to make gold out of lead. Unfortunately, Böttger failed to achieve this and soon gave up. But in order to please the king, মনে রাখার বিষয় এখানে added quartz and something to play, অর্থাৎ কোয়ার্টসটা এখানে কিন্তু কিওয়ার্ড। he attempted to make high-quality porcelain. And after many years of experimentation, he discovered that by adding quartz and a material called China stone to very high-quality clay, he managed to get the same results that the Chinese had been achieving for the last 1,000 years. We'll now look at another ceramic which is made from mixing sand with minerals and heating to over 600 degrees Celsius. When this mixture cools, the result is, of course,
glass. The main difference between ceramics made from clay and glass is that clay is made up of crystalline plates which become locked together in the cooling process, whereas glass cools too quickly for crystals to form. Apart from that, the process of এখানে গ্লাস এবং ক্লের ডিফারেন্সটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। দুটো হচ্ছে কাছাকাছি জিনিস, কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে দুটা যে ঠান্ডা হওয়া যায় কুলিং করতে, দুটা গ্লাসটা হয়তো অনেক তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যায়। তো দুটার ঠান্ডা হয়, এই ডিফারেন্সটা হচ্ছে দুটার কুলিং রেট, দ্য রেট অফ কুলিং। heating up naturally occurring materials to transform them is the same. The origins of glass date back to 3500 BC, but it wasn't until the Roman Empire, 2000 years ago, that the art of glass blowing and the practical uses of glass became more widespread. One of the more innovative uses was to use it in windows, as up until then they had just been holes in walls. রোমান্সরা অনেক কিছু বানাইছে, তো তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে introduce the use of glass to make windows. It must have been very drafty in those days. The Romans were also responsible for inventing concrete, and although the origins are uncertain, experts think that this is largely due to the high level of volcanic activity in the area. The Romans observed that when volcanic ash mixes with water and then cools, it gets extremely hard and almost impossible. ভলকানিক অ্যাশ এবং ওয়াটার মিক্স হতে হবে। আমরা কিন্তু আগের একটা সেন্টেন্স পাইছি, এটা হচ্ছে ভলকানিক অ্যাক্টিভিটি। এখন ভলকানিক অ্যাক্টিভিটিটা আনসারে আসছে না, কারণ আমার এটার সঙ্গে ওয়াটার অ্যান্ড ভলকানিক অ্যাশ মিক্স করে রিয়েকশন হবে, রিয়েকশন হওয়ার পর কিছু একটা তৈরি হবে। সোজা কথা আমাদের ওয়াটার অ্যান্ড ভলকানিক অ্যাশ, এখানে আমরা কিওয়ার্ড, এই দুটো কিওয়ার্ড আমাদের সার্চ করতে হয়। To break up. The chemical reaction that follows is very complex and continues for many years, and the concrete just keeps getting harder. Evidence of this are the numerous Roman remains that are still standing, many of which are almost completely intact. One of the most important facts about concrete for the Romans was that it can be created underwater. As the Roman Empire grew, the Romans needed to take control of the seas, and for this they needed to build harbours capable of holding a fleet of ships. They needed harbors capable of containing a fleet of ships. এই যে এখানে লার্জ কথা কিন্তু নাই, এখানে বলা হয়েছে যে কেপেবল অফ কন্টেইনিং এ ফ্লিট অফ শিপ। ফ্লিট একটা ফ্লিট অফ শিপস মানে হচ্ছে অনেকগুলা শিপ, অনেকগুলা জাহাজ আছে, সেই জাহাজগুলো আছে একসঙ্গে একটা হারবার থাকলে সেটা একটা সিগনিফিকেন্টলি লার্জ। সো এখানে লার্জের সিনোনিম capable of containing a fleet of ships. So এখানে আনসারটা হচ্ছে harbors. Pouring concrete mixture into the sea immediately started the hardening process, and rather than just dissolving in the mass of water, the substance was tough and long-lasting. This strange characteristic of concrete made a significant contribution to the success of the Roman Empire. So I hope এই কোয়েশ্চেন সলভিংটা আপনার জন্য হেল্পফুল ছিল। আর অ্যাজ এ কনক্লুশনে আমি ভিডিওর এন্ডিং এ কিছু টিপস আপনাদের দিতে চাই। যেমন হচ্ছে আপনার এখানে কোনো স্পেলিং মিস্টেক করবেন না। আপনি যেমন মিনারেলস যদি আপনি মিনারেল লেখেন, আপনি এখানে মার্ক পাবেন না। এটা আর আইএলস এ আপনি বাইনারি জিনিস, মানে হচ্ছে আপনি আইদার এখানে 0 পাবেন অথবা এখানে একটা 1 পাবেন। প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন আপনার 1 মার্ক করে, আইদার আপনাকে সে 1 মার্ক দিবে অথবা আপনাকে 0 দিবে। নেক্সট যে জিনিসটা বলতে যাবো, এমসিকিউ। হয়তো আগের ভিডিওতে এমসিকিউ অনেক কনফিউজিং মনে হতে পারে। এমসিকিউতে যদি আপনি এভাবে ফিল করেন যে আপনি কিপ আপ করতে পারতেছেন না, আপনি এমন কথা করতে পারেন যেটা হচ্ছে নোট নেওয়া। সে এমসিকিউতে কি বলতেছে
সেটা হচ্ছে টেক্সট বক্স। আপনি যদি আগের একটা ভিডিও, যেটা হচ্ছে আমি ইয়াতে করি, একটা স্যাম্পল কোয়েশন সলভ করছিলাম, সেই ভিডিও দেখেন। আমি এমসিকিউ এর সময় আপনি নোট নিতে পারেন, কি বলতেছে, যে জিনিসটা বলতেছে, যেটা আপনার ইম্পর্টেন্ট মনে হবে, জাস্ট ঠিক আছে, এক লাইন, খুব শর্ট কিছু নোট নেবেন। তখন তাহলে আপনার এমসিকিউ আপনার জন্য ইজিয়ার হবে। আইএলস লিসেনিং এর 4টা সেকশনের মধ্যে সেকশন 3 যেখানে এমসিকিউ থাকে, সেকশন 2 এবং 3 এমসিকিউ থাকে, ম্যাপস থাকে। 2 এবং 3 এই দুটো সেকশন হচ্ছে ডিফিকাল্ট। সেকশন 1 খুবই সহজ থাকে, এখানে আসলে কেউই খুব একটা সাফার করে না। সেকশন 4 কেউ কেউ সেকশন 4 একটু হার্ড বলে, ডিফিকাল্ট বলে। এখানে সেকশন 4 এর মেইন ট্রিকটা থাকে হচ্ছে synonyms and paraphrased words. I personally think that section 4 is quite easy. Fill in the blanks. একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলে 10টার 10টাই আপনি আনসার করতে পারবেন। Just একটু যদি আপনি অভ্যস্ত হয়ে যান, আপনার জন্য সেকশন 4টা খুব ইজি হবে। সেকশন 1 and 4 ইজি, সেকশন 2 and 3 এই দুইটা হচ্ছে গিয়ে ডিফিকাল্ট, একটু প্র্যাকটিস করতে হয়। প্র্যাকটিস করলে ওইগুলো সমস্যা ফিল করবেন না।